Good morning سابع. Today miss we are going to start with the phrasal verbs with stand. دائما سابع احنا متعودين انه بنهاية كل وحدة يكون في عندي درس عن الفريزال verbs وكلنا صرنا نعرف انه phrasal verb يعني verb plus preposition يعني الفعل ومعه حرف جر ودائما بيكون في عندي افعال مختلفة بهاي الوحدة رح ناخذ الفعل stand. Now let's start with the student book, page 128. We have the verb stand. Can you explain what the phrases mean? بدنا نقرأ كل واحدة فيهم. رح يكون بكل واحدة من الجمل الفعل stand مع واحد من ال preposition ونشوف معناه بحسب الجملة اللي موجودة عندي. Now number one, the students stood up when the professor entered the room. الآن انتبهي سابع إنه عندي stood اللي هي verb 3 أو the past verb of stand. Stand verb 1, stood verbs 2 and 3 اللي هو الفعل الماضي والpast participle. فأنا عندي هنا stood up is the past of stand up. The students stood up when the professor entered the room. الآن كلنا بنعرف إنه stand up اللي هي معناها to get on the feet أو اللي هي يقف يعني إنه الطلاب وقفوا when the professor entered the room. فstand up معناها يقف. Number 2, all the photos in the competition were excellent but one stood out. كل الصور كانت ممتازة بالcompetition أو المنافسة but one of them واحدة منهم it stood out سابع اللي هي معناها تميزت يعني كانت هي مميزة عن التانيين and it means to be different or special or better than the others. فأنا عندي stand out to be different, special or better than the others اللي هي معناها متميز إنه واحدة من هاي الصور تميزت عن الآخرين. stand out يتميز. طيب when the millionaire lost all his money only his true friends stood by him اللي هي stand by سابع رح يكون معناها to continue to be someone's friend بمعنى إنه حافظوا على صداقته ودعموه أو وقفوا بجانبه. stand by يقف بجانب أو يدعم يحافظ على صداقة الناس حتى لو كان في عنا ظروف صعبة. Number 4, you should always stand up for your beliefs. الآن في عندي هون انتبهي إنه 3 كلمات 2 prepositions with one verb stand up for your beliefs. هون عندي stand up for اللي هي معناها يدافع defend. So you should always defend your beliefs. لازم دائما تدافع عن أفكارك أو معتقداتك. طيب في عندي آخر إشي when the captain of the team was ill Freddie stood in for him اللي هي معناها to take his place for a time إنه يأخذ مكانه لفترة مؤقتة. فstand in for وما تخربطي بينها وبين stand up for يدافع عن إشي معين مثلا معتقداته أو يدافع عن نفسه وفي عندي stand in for اللي هي يأخذ مكانه إنك تأخذ مكان شخص تاني لفترة مؤقتة بسبب غيابه. طيب خلينا نشوف مس التمرين الورك بوك page 52 exercise 4. Complete the sentences with the phrasal verbs in the box and make the necessary changes. The necessary changes تغييرات الضرورية رح تكون عندي من ناحية الأزمنة يعني ممكن إني أضطر أغير زمن الأفعال. Let's start with number 1. A true friend will you no matter what you do. هون نحكي إنه he will support you رح يدعمك أو يقف بجانبك اللي هي حكينا stand by. So your friend أو a true friend will stand by you. Number 2, with his red hair and bright clothes, Colin from the crowd. Now Colin was wearing bright clothes. كان مرتدي ملابس ساطعة ألوانها فاتحة. And he had red hair كان شعره أحمر. So he from the crowd من مجموعة الناس بدنا نحكي إنه هو تميز من مجموعة الناس فهون عندي stood out. Number 3, the lion was lying under the tree and when it saw the hunters it and faced them. هون ما إنه في عندي lying كانت مستلقية and when it saw the hunters لما شافت الصيادين it stood up وقفت. Number 4, when the famous actor Judd Burns was ill and had to leave the play, an unknown member of the cast him until he was well again. لما كان مريض واحد من الكاست اللي هو فريق التمثيل
إيش عمل سابع stood in for him استبدل مكانه أو أخذ مكانه لفترة مؤقتة until he was well again لحد ما صارت صحته جيدة مرة أخرى. Number 5 don't let the bullies upset you. You must stand up for yourself. bullies سابع يعني متنمرين. upset يعني يحبط. إنه ما تخلي المتنمرين يحبطوك. You must stand up for yourself. إنه لازم دائما تدافع عن حالك. طيب خلينا نشوف آخر إشي في عندي أمثلة سابع على الفريزال verbs بالبوكلت page 16. Fill in the blanks with the right phrasal verb. Number 1 the teachers when the manager entered the meeting room. طبعا سابع في عندك انت بنفس الصفحة جدول في معاني الفريزال verbs إعادة إلهم زائد توضيح لمعانيهم. Now هون رح تكون عندي the teachers stood up when the manager entered the meeting room. Number 2 the car in the park are or the cars in the park are beautiful but only one of them stood out. واحدة منهم فقط اللي تميزت عن الثانيات. Number 3 when I was in a big problem only one of my friends stood by me. يعني واحد فقط لما كنت بمشكلة كبيرة واحد فقط من أصدقائي اللي وقف بجانبي أو دعمني. I always my ideas and beliefs دائما بدافع عن أفكاري ومعتقداتي فرح تكون عندي I always stand up for my ideas and beliefs. Number 4 John had to حسام before حسام was ill رح تكون عفوا because حسام was ill رح يكون عندي هون stand in for يعني أخذ مكانه. جون كان لازم إنه ياخذ مكان حسام because حسام was ill. And by that Saber, we've reached to the end of our class today. Thank you for watching and have a great day.